Hi friends and students, welcome to English Funda, Kolkata. Now I am going to discuss a very important grammar that is mood. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার যেটা হচ্ছে মুড। তাহলে হোয়াট ইজ মুড? Mood is the manner or mode of using finite verb. মুড হচ্ছে বাক্যের মধ্যে সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারের ধরন। হ্যাঁ, লুক এট থ্রি সেন্টেন্স। এখানে তিনটে সেন্টেন্স দেখো। নাম্বার ওয়ান, সুমন স্টাডিজ ওয়েল। সুমন ভালোভাবে পড়াশোনা করে। নাম্বার টু, সুমন স্টাডি ওয়েল। সুমন ভালোভাবে পড়াশোনা করো। ইফ সুমন স্টাডিজ ওয়েল, যদি সুমন ভালোভাবে পড়াশোনা করে, হি উইল স্ট্যান্ড ফার্স্ট, তাহলে সে প্রথম হতে পারবে। তাহলে বাক্যে তিনটে স্টাডিজের, এই তিনটে হচ্ছে স্টাডিজ ফাইনাইট ভার্ব, স্টাডিজ স্টাডিজ স্টাডিজ। এই তিনটে ফাইনাইট ভার্বের ব্যবহারটা কিন্তু আলাদা বোঝাচ্ছে। কেমন? সুমন স্টাডিজ ওয়েল, এইটা এক ধরনের বোঝাচ্ছে, তার মানে এটাকে একটা ঘটনাকে বলছে বা ডেসক্রাইবিং এ ফ্যাক্ট। আবার সুমন স্টাডি ওয়েল, সুমন ভালোভাবে পড়াশোনা করো, এখানে স্টাডিটা আদেশ দিচ্ছে। আবার দেখো, সুমন স্টাডিজ ওয়েল, ইফ সুমন স্টাডিজ ওয়েল, যদি সুমন ভালোভাবে পড়াশোনা করে, হি উইল স্ট্যান্ড ফার্স্ট, তাহলে সে প্রথম হবে। তাহলে ইফ দিয়ে এখানে কন্ডিশনটা বোঝাচ্ছে। তাহলে মুডটা হচ্ছে তিন প্রকার। প্রথম প্রকারের সেন্টেন্সটাকে বলছি ইন্ডিকেটিভ মুড। এটা হচ্ছে ইন্ডিকেটিভ মুড, INDICATIVE। তাহলে প্রথম প্রকারের মুডটা হচ্ছে ইন্ডিকেটিভ মুড। দ্বিতীয় প্রকারের মুড হচ্ছে ইম্পারেটিভ। আর তৃতীয় প্রকার মুড হচ্ছে সাবজাংটিভ। সাবজাংটিভ। তাহলে মুডস হচ্ছে থ্রি কাইন্ডস: ইন্ডিকেটিভ মুড, ইম্পারেটিভ মুড আর সাবজাংটিভ মুড। ঠিক আছে? এবার কিভাবে বাক্যের মধ্যে ইন্ডিকেটিভ মুডটাকে ব্যবহার করতে হয়। ইন্ডিকেটিভ মুড how to use in a sentence. Number one, to state a fact. To state a fact, একটা ঘটনার বিবরণ দিতে। যেমন, the man is doing the work. তাহলে লোকটা কাজ করছে। টু স্টেট এ ফ্যাক্ট, এখানে ইন্ডিকেটিভ মুড ব্যবহার হচ্ছে। নাম্বার টু, ইউনিভার্সাল ট্রুথ। ইউনিভার্সাল ট্রুথ, কোন চিরন্তন ঘটনা যখন বোঝাবে তখন ইন্ডিকেটিভ মুড হবে। যেমন, দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড। দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড। Number three, to express opinion. কোন মত প্রকাশ করতে, অর্থাৎ তোমার আই থিঙ্ক ইউ আর কারেক্ট। যেমন, আই থিঙ্ক
ইউ আর কারেক্ট। আমার মনে হয় তুমি ঠিক। নাম্বার 4, to make a promise. To make a promise. কোনো প্রতিজ্ঞা করা যখন বোঝাবে তখন ইন্ডিকেটিভ মোড ব্যবহার হবে। I must come very soon. I must come soon. খুব তাড়াতাড়ি আসবে। নাম্বার 5, to make emphasis. জোর দেওয়ার জন্য। To make emphasis. জোর দিয়ে বোঝাতে ইন্ডিকেটিভ মোড ব্যবহার হয়। যেমন I do understand. I do understand। এই দুটাকে বলে ড্যামি ডু। এই দুটাকে বলে ড্যামি ডু বা ডামি ডু। DUMMY, ডামি ডু। এই দুটাকে কি বলে? ডামি ডু। To express surprise. Number 6, surprise। অর্থাৎ বিস্মিত হলে বোঝায়। What a great news! What a great news! So, these are the use of indicative mood. এগুলো বাক্যের মধ্যে ইন্ডিকেটিভ মোড হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। I think you understand? And আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you everyone.